नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या पिरियडमध्ये आपण सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगलच्या डेफिनेशन बघितलेले आहेत. तर थोडंसं आपण सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल बद्दल एकदा डेफिनेशन बघू आणि नंतर पुढच्या टॉपिकला आपण सुरुवात करू. Centripetal means when the force is acting on the body and it is performing uniform circular motion and it is always directed along toward the center of the circle is called as the centripetal force. And another, when the particle performing uniform circular motion and the particle which is always directed away from the center of the circle is called as the centrifugal force. म्हणजे एखादा पार्टिकल वर जर फोर्स दिल्यानंतर तो पार्टिकल कुठे जात आहे, अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड एज द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. बरोबर आहे. त्याचे उदाहरण जर आपण बघितले तर युनिफॉर्म सर्कलचे एक्झाम्पल काय सांगितलं होतं आपण, इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सिमिलरली the centrifugal means directed away from the center. For example, when the car or the bus is turned toward the left, then the passengers in the car, they are directed toward the right. Means there is the centrifugal force. Okay. Or we can say that centrifugal force when the coin is placed on the compact disc, rotating compact disc. After the some time, the coin will be rejected or it is spent away from the disc, and this because due to the centrifugal force. Now friends, we are going toward the discuss about the applications of uniform circular motion. In this chapter we have learned there are different types of the applications, but among the different types of the applications we have learned there are the 4 types of the application in this chapter. आज याच्यामध्ये आपण 4 टाइप्सचे applications बघणार आहोत. एक म्हणजे vehicle along a horizontal circular track, ते आपण बघणार आहोत, किंवा त्यालाच आपण म्हणणार आहोत the maximum velocity of the vehicle at the horizontal circular track. म्हणजे एखादा वाहन जर सर्क्युलर ट्रॅकवर जर जात असेल तर त्याच्यावर ची जी व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम ठेवता येते त्याचं एक्झाम्पल करणार आहोत आपण. 2 नंबरचं ॲप्लिकेशन्स आपलं असं राहणार आहेत. 2 नंबरला आपण बघणार आहोत हळूहळू. तर त्याच्यामध्ये वेल ऑफ द डेथ म्हणजे मौत का कुवा, तिथे सुद्धा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं कशा प्रकारे ऍक्टिव्ह असतं किंवा कशा प्रकारचं कार्य करते हे आपण बघणार आहोत. 3 नंबरला आपण बघणार आहोत व्हेकल ऑन अ बँक्ड कर्व रोड. व्हेकल ऑन द बँक कर्व रोड म्हणजे बँक रोड कसा असतो आणि तिथे मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ऑफ द व्हेकल कशा प्रकारची आपल्याला ठेवता येते हे तिथे आपण बघणार आहोत. सिमिलरली आपण त्याच्यानंतर कोनिकल पेंडुलम बघणार आहोत ॲप्लिकेशन्समध्ये, आणि ते सगळे ॲप्लिकेशन्स कशाचे असतील, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे. तर चला बघूयात आपण आता. नंबर 1 ला आता आपण जे हेडिंग टाकलेलं आहे ते हेडिंग मध्ये काय दिलं आपण, नंबर 1 अ व्हेकल अलॉंग द हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. मीन्स द फर्स्ट ॲप्लिकेशन ऑफ द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज व्हेकल अलॉंग द हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. तर मित्रांनो, आपण बघितल्याप्रमाणे इथे बघणार आहोत आता, कन्सिडर द हॉरिझॉन्टल सर्कल, किंवा एखादं कन्सिडर करू आपण. इथे सेंटर आहे अँड या सेंटरवर किंवा इथे सेंट्रिपेटल फोर्स, एखादं व्हेकल आहे इथे आणि त्या व्हेकल इथून जात आहेत, प्लेन कर्व रोडवरून जात आहेत. कर्वेचर आहे असं इथे, आणि या कर्वेचर ट्रॅकवर इथे कुठेतरी सेंटर असेल आणि त्या सेंटरला आपण कन्सिडर करणार इथे सी बी द सेंटर अँड द व्हेकल इज ॲट द पॉइंट. देअरफॉर असं आपण इथे कन्सिडर करू. आपण कन्सिडर इथे एक नॉर्मल रिएक्शन कन्सिडर करणार, इथे नॉर्मल रिएक्शन, बरोबर आहे, अँड इट इज इन द डायरेक्शन
therefore N, this is the mg, this is the frictional force. Okay, now friends, and from this center, this is the circular path. हे सर्क्युलर पाथ आहे आणि त्या सर्क्युलर पाथची रेडियस कन्सिडर करू आपण किती आहे, स्मॉल आर आहे. नाउ इन दिस केस इथे आपण कन्सिडर करूया, कन्सिडर अ व्हेकल ऑफ मास स्मॉल m, कन्सिडर द व्हेकल ऑफ मास स्मॉल m and it is moving विथ द, किंवा एखादी कार कन्सिडर करू आपण. ही कार कर्वेचरवर जर आली, प्लेन कर्ववर आली, मॅक्झिमम बघा काय करणार आपण, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ऑफ द व्हेकल ऍट द प्लेन कर्व रोड किंवा हॉरिझॉन्टल कर्व रोड किंवा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकवर जात असतो तेव्हा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकवर जात असताना आपण कन्सिडर करू की अशा युनिफॉर्म सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये आपण जाणार. आणि इथं काय असतं माहितीये का, कन्सिडर स्मॉल m, इट इज द मास ऑफ कार. कन्सिडर करूया मास ऑफ कार, कन्सिडर मास ऑफ कार. v विथ द वेलोसिटी ऑफ द कार, v काय आहे, ही वेलोसिटी ऑफ द मुव्हिंग कार, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपण कन्सिडर करूया r बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r बी द रेडियस ऑफ दिस सर्क्युलर पाथ. हे जे पाथ आहेत म्हणजे असा एखादा कर्वेचर पार्ट आपण कन्सिडर करू आणि या कर्वेचर पार्टवर इथून व्हेकल जात आहेत असं इथं गृहीत धरू आपण. देअरफॉर आर बी द रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ किंवा कर्वेचर, सर्क्युलर पाथ ऑर द कर्वेचर. अँड सी बी द सेंटर. व्हॉट इज दिस, सी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. या सर्क्युलर ऑर्बिटचं इथे कन्सिडर करू आपण. सर्क्युलर ऑर्बिट असं आहे इथे आणि सर्क्युलर ऑर्बिटचं सेंटर काय आहे इथं, हा सी आहे, बरोबर आहे. व्हेन दिस कार इज मुव्हिंग ऍट द प्लेन कर्व रोड ऑर द कर्वेचर, जेव्हा या कर्वेचरवर हे व्हेकल येत असते तेव्हा काय होत असते माहितीये का, द फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन द कार. या कारवर डिफरंट टाइपचे फोर्स ऍक्ट होत असतात. नंबर वन, द नंबर वन फोर्स इज वेट. द फोर्स, नंबर वन फोर्स इज, कशा प्रकारचे फोर्स येतात बघा, द फोर्स इज mg and mg it is the weight. mg काय आहे ते, weight is equal to the mg and this weight mg is in the horizon, in the weight it is vertically downward direction मध्ये. कोणत्या डायरेक्शन मध्ये जाईल, हॉरिझॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन मध्ये, खाली in the downward direction. And the normal reaction capital N in the vertical direction. Normal reaction काय करतं इथे दा vertical direction मध्ये, which balance the weight. What is the function of this normal reaction? जेव्हा आपलं वाहन एखाद्या असं कर्वेचरवर जातं तेव्हा त्या कर्वेचरवर एक नॉर्मल रिएक्शन येन येते. What is the function of this normal reaction? Which balance the weight of an object. Which balance the weight of an object at the plane curve road. नंबर थर्ड, 3 नंबरचा जो फोर्स आहे याला म्हणतात, that is the static friction. That is the static friction. And this static friction is provide, or this static friction, हे जे static friction आहे ते कोणामुळे होतं माहितीये का, टायर्स ऑफ व्हेकल and the surface of the road, and the surface of road. हे स्टॅटिक फ्रिक्शन जे आहे ते कोणामुळे तयार होतं, surface of the road and the tires of the vehicle, means tires of the car. This static friction, because it prevents the vehicle from the outward slipping or the skidding away from the road. आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन काय करतं माहितीये का, which provide the necessary centripetal force. What is the function of this static friction? Which provide the necessary centripetal force. And due to this necessary centripetal force, our vehicle is avoid or the skidding away from the road. म्हणजे याला काय होतं की आपलं वाहन इकडे जात नाही. Due to this centripetal force,
द व्हेकल म्हणजे ह्या व्हेकलला हा फोर्स काय करतो, इकडच्या दिशेने डायरेक्ट करतो. फाइंड द वर्किंग ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरन्स, इट बॅलन्स द सेंट्रीफ्युगल फोर्स. आणि तिथं काय होतं की सेंट्रीफ्युगल फोर्स. Therefore we can say that number 1, the weight mg balanced by the weight mg balanced by the normal reaction capital N. Therefore we can say that the normal reaction capital N balance the weight of an object, weight of car. Therefore N is equal to the M into the G, equation number 1, because this normal reaction balance the weight of the car at the plane curvature road, and the necessary centripetal force, that is the static force. This static force is provided by the mr omega square. This centripetal force provided by the static friction. Therefore equation called as the, or we can say that the force Fs is equal to the m v square divided by the r, equation number 2. Now equation number 2 divided by the equation number 1, equation number 2 divided by the equation number 1. Therefore we got Fs divided by the n, equation number 1 divided by the equation number 1. Fs divided by the n is equal to the mv square divided by the r and divided by the mg. Therefore Fs divided by the n is equal to the mm get cancelled, therefore v square divided by the rg. Or this Fs is nothing but it is called the static friction, Fs divided by the n. Therefore we can say that called as the static friction, coefficient of the static friction, that is equal to the mu s is equal to the v square divided by the rg. Therefore v square is equal to the rg into the mu s, and therefore taking the square root on both sides, दोन्ही sides जर square root घेतला आपण, taking the square root on both sides, square root on both sides, therefore v is equal to the under root of mu r into the g. This is the maximum velocity of the vehicle. This is the expression for the maximum velocity of the vehicle at the plane curve road. And from this expression it is clear that the maximum velocity of the vehicle at the plane curve road, it can be represented, that is Vmax is equal to the under root of mu rg, where Vmax means maximum velocity at the plane curvature road, and mu means it is the coefficient of the static friction or the friction factor, and r means radius of the curvature, and g means acceleration due to the gravity. Therefore we can say that this is the expression for the maximum velocity of the vehicle at the plane curve road, and this is the this velocity is dependent on the coefficient of the friction factor, because r and g are always constant, because the radius of the curvature it is always constant. Therefore we can say that this is the maximum velocity of the vehicle at the plane curve road.